Ja, wollen wir jetzt, oder? Quatschen wir noch ein bisschen. Nee, wir können. Weil sonst können wir auch wirklich einen Podcast machen. Einfach so über alte League-Erfahrungen philosophieren. Wie Kings, Ja. guys, wie Kings. Okay. We're fine. So, von Paolo zu Inside the Most Expensive Home Ever Sold in Colorado. Oh, bist du süß. Ist halt das most expensive home ever sold in Colorado oder ist das most expensive house ever sold? Das weiß man nicht, ne? Ich denke mal, es ist das meist teuerste, was in Colorado je verkauft wurde und nicht das teuerste da, und es steht in Colorado. Okay. Toni, was hast du für eine Beziehung zu Colorado? Magst du einfach gerne Weingummi oder? Siehst du gleich. I see. So. Sieht schon mal schön aus, ne? Würde ich so nehmen. Aber muss halt auch sauber machen, die Scheiße. Muss Internetverbindung haben vor allem. Ich dachte, kannst du mir so ein Haus geben? Sieht trotzdem nur vom PC. Ja. So welcome back to the channel, Eric here, and in this episode we are giving you. Junge, weißt du, bei so einem Wetter so einen Anzug anziehen, da hätte ich auch schon wieder keinen Bock drauf. Man sieht aus wie eine Scheißspur da vor der Tür. 17,5 Millionen Dollars. Ist doch nicht so viel, oder? Ist echt nicht so viel, würde ich sagen, oder? 70, also 70 oder 17? 17, glaube ich. 17 Na, ist ja das jetzt echt war nicht so viel. Hat er gerade gesagt. As we speak, and we are giving the contract was just signed this morning. We are giving you a sneak peek first look at this home behind me that just sold for, like I mentioned, a record-breaking $72.5 million. Oh, 72. Okay. Was just signed this morning. The money is exchanging hands as we speak, and we are giving you a first look inside. Für 17 hätte ich das auch This home genommen. was designed by Charles Cuniff Architects and built by Hanson Construction. The home is comprised of a main house and a guest house totaling 11 bedrooms, 17 bathrooms that spans over 22,000. So, aber das frage ich mich immer so, wer braucht denn 11 Bedrooms? Ja, Junge? wer braucht 11 Schlafzimmer und 17? Also ich kann verstehen, wenn du oft Gäste da hast, Ja. machst du 5 Schlafzimmer. Kannst du irgendwie geilere Sachen mit dem Platz machen. Alter. Naja. Feet of interior living space. The home is perched high on a 4.5-acre lot. This property has a private pond, a pool, and sweeping views from Independence Pass to Mount Sopris. Before we jump into this tour, I want to give a huge thanks to the agents who made this record-breaking sale possible. Stick around to the end of this video. We're going to sit down and have a one-on-one chat with how this all went down. In the meantime, make sure to subscribe for future episodes. There's a lot more like this coming. Das heißt 72 Millionen und danach musst du halt aber auch noch 20.000 Leute beschäftigen, ne? Ja, ich glaube, wenn du 72 Millionen für ein Haus über hast, dann ist das Personalkosten da Peanuts, oder? Das ist wahrscheinlich, ja. Das Geilste an so einem Haus oder generell an Häusern finde ich, wenn die freistehend sind und du halt wirklich einfach da so richtig Platz hast und so laut sein kannst, wie du willst. True. Einfach so eine richtige Abrissparty da feiern und du hast keinen Nachbarn, die es stört. Das ist, glaube ich, so richtiger Luxus. Mhm. So starting with the exterior of this home, you see we have this nice long winding driveway leading up to the main house. And you can see here we have this beautiful motor with this overhanging. Ja, übel. Oder auf irgendeiner so einer Serie, so eine amerikanische. This is one pane of glass. This front door is on a swivel. Wo so der reiche Bösewicht wohnt. It opens up to reveal this great room with 40+ foot high ceilings, perfect A-frame with a view directly. Oder oben die Spinnenweben wegkriegen, ey. In the entryway. I mean, that's why they have the glass front door. So you pull up in your car, you get right out, and you just see the mountain framed right. Das sieht schon nicht schlecht aus. Let's just take a moment to take all this in. I'm going to stand in the middle of this great room to give you some perspective. Hätte doch FTP wählen sollen. Dividing the great room, we have this oversized, double-sided fireplace. This is as rare as it gets. This home was off market. This wasn't listed on Zillow or anything like that. So this is very War nicht bei Immobilien Scout drin? We had that classic Aspen architecture with all the exposed beams. Like I mentioned, the A-frame with floor-to-ceiling glass. Now making our way from the great room, we're going to head to this area here. This is champagne onyx. This is a
essentially a drop-down bar right in the center of the great room, so you can have. Oh, das ist ja geil, dass da so in den Boden reingeht. This is a fully decked out bar. This is one of, I believe, geil. a handful of bars in this home. Da abends schön And saufen, just ey. look at the Hui. scale Oh, ja. and the length of this piece of stone here. And like I mentioned, this is all fully decked out, customized, dishwasher drawers, the works, wine chillers. What? I mean, everything you would ever need to entertain right here in the great room. So from the great room, we're gonna head off to the left of the home. We can kind of keep this as one long take just to show the scale of this space. So this massive hearth fireplace, double-sided, breaks the great room from the formal dining room space where, I mean, just take a look at this. This is seating for 12. This is your great hall table, floor-to-ceiling glass on either end with those impressive. Sieht aus wie so ein Mafiosi-Tisch, ey. Ja. Wo du schön Pläne schmieden kannst, ey. Of Aspen Mountain and your backyard space, which we're gonna save for the very end of the tour, just because that's, I mean, the whole house is pretty incredible, but the views outside, something else. Then right off of the formal dining room, this is pretty unique to point out. This is the prep kitchen. We have the glass swivel door. Das ist dann für die Mitarbeiter, ne? Da muss man selbst nicht rein. Finde ich gut. Ja, sicher. Chef sink right here. Ich habe jetzt auch so viel Platz. Pull out dishwashers. And I do like how this has two doors so it can open to either side of the home. And now for something that's very, very unique. Welcome to the Man schenkt ja das Haus. Würdest du da kitchen. einziehen oder nicht? Second to process all of this. Wenn man mir das Haus schenkt? Man schenkt dir dieses Haus. Ziehst du ein oder nicht? Ja, sicher. Würdest du eine Putzkraft da mitwohnen lassen? Nicht wohnen, aber ich würde die mal kommen lassen. Aber ich finde es komisch, wenn du Personal in deinem Haus wohnen hast. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber dafür ist es doch, oder nicht? Also dafür sind doch diese Ja, natürlich. Bedrooms. Ja, bestimmt. Also. Mit dieser Art von Küche, das ist ja nicht mal. Dann kannst du ja nichts machen. Oder willst du ja nichts machen, eigentlich. Ja. Ich würde schon nehmen, du. Okay. This, we're gonna break everything down. As you can see, two islands. We have the breakfast bar here, deep set chef sink in this first island, and this is all built in again with those custom drawers. Now this is all lacquered ebony on the cabinetry here. This is all some pantry storage space. All the appliances are Gaggenau. And then this is the Big Daddy Island, the center island with that champagne onyx on top. We have this beautiful stainless steel hood encased in glass just because, why not? I mean, just look how elegant and elevated this is. Just because, why not? Stove, pot filler, just the works. Off to the left here, I mean, just check out the fridge and freezer space. We have 1, 2, 3 refrigerators. Aber ganz im Ernst, also ESG-Haus hat auch drei Kühlschränke, ne? Aber tatsächlich, so, wenn ich mir selber ein Haus bauen würde, würde ich mir nie sowas bauen. Alleine schon, wenn du da einmal mit der Hand gegenkommst, die ganzen Fingerabdrücke, Alter, das ist alles voll. So glänzt, wie das da glänzt. Mhm. Agreed, ja. Would you say that's enough? I mean, the level of this home is just that upper end. Looking up at the ceiling, it's raised by about a foot, and we have that hidden LED light strip recessed in there. So then off of the kitchen, we saw the formal dining room. This, I'm guessing, could be your informal dining room. And I like how we have the round table. I feel like du, da einfach so den Tisch raus und so einen runden Pokertisch hin, ey. That round knights table, and I really love this. Fireplace off into the corner, gas. Der Tisch gefällt mir auch so nicht so, muss ich sagen. Der ist so auch so glänzend und so. Pocket doors, Nicht so so you can geil. section this whole portion off. And what I really love about this home theater is it's connected to the rest of the home. Traditionally in homes like this, the theater is in the basement or the lower level, and it's pretty disconnected here. I love that it's right off of the kitchen, right off of this informal dining space. And then, like I mentioned, these pocket doors with this dark stained oak, so you can close off this entire area. And then this theater is soundproof, so you can even notice the walls have all the upholstery and the soundproofing. We have the top of the line projector. I mean, this is your screening room. And I even also love how it has the access to the outdoor space. And again, all the shades in here, all electronic, all Lutron system. It's a very, very impressive home. So I'm gonna shut this for the time being. Da interessiert mich, inwiefern du das abschotten kannst, weißt du, damit ob das so richtig dunkel werden kann oder nicht. LED screen, Weil wenn eine Tür nach außen führt,
But we're gonna make our way Inwiefern from the kannst du die kitchen jetzt so to this area of the home here. Oh, dunkel actually, machen? no. First, we're gonna check this out. This is another Rollos. chef's prep kitchen here. Ja. Again with all that lacquered ebony. Aber wie sehen denn High-Level, High-Class-Rollos aus? Kannst du mit deinen Gedanken steuern. Storage area. I mean, just it's beautiful. It's so beautiful. So right off the kitchen, this is a commercial grade elevator in your home, encased in glass, wrapped around a floating staircase. Just to have this in your home, and also there's a ton of people in the Wer ist er denn house, jetzt? like I mentioned, today Moin. is closing day, so everyone's Wer bist du? coming and going. The owners are actually Was machen Sie in meinem Haus? in like 2 hours, so we're getting this tour done before they get here. But we're gonna take the stairs for the time being, up this beautiful floating staircase. And the one thing I hope you get from this video is just truly the scale of this home. Like I mentioned at the start, it's just over 22,000 square feet, which, I mean, that's a compound. Here's another look at that elevator. We're gonna follow this hallway. Now we're above the garage, and off to the right here, we have just one of the 11 guest bedrooms. So I'm not gonna go and show every single guest bedroom, but I'll show you this one just to get a feel for them. All of them have fireplaces. Also The One hatte größere Gästezimmer, ne? Das sieht mir aber, ja, das ist aber schon wieder, mir ist zu Hotel-Style irgendwie. Ist auch sehr Hotel. Da könnte wirklich noch ein schönes Bild über Bett hängen oder so. At the very end, here we have the bedroom above the garage, and just feast your eyes on this architectural wonder, gas fireplace. Ja, das ist aber schon wieder weniger als das erste. Why not? Beautiful ensuite bathroom, just so exquisite with all the white marble, all the glasswork, steam shower. But leaving this bathroom, I really wanted to show you. So ein Abfluss bei der Dusche, wie der da hat, ist absoluter Schmutz. Habe ich ja auch, ne? Warte, Okay. Sieht man es hier irgendwo? Hier, das ist ja hinten einfach nur diese Leiste, wo das Wasser reinfliegt, ne? Ich sehe nichts. Bei mir geht einfach wieder weiter. Also, bist du nicht auf Pause? Nee, ich kann ein bisschen. Gehst du jetzt auch zurück bei mir? Ja. Ja, da. Hast du gesehen? Nein. Mach nochmal zurück ein bisschen. Ja, warte, stopp. Da unten fliegt das Wasser rein wahrscheinlich. Hinten. Ach, da hinten. Ja. Also ich denke mal, dass das der ist. So. Ja, denke ich schon. Das ist übelst der Schmutz, weil du die Haare da nicht rauskriegst. So, du musst jedes Mal das gesamte Blech da entfernen bei mir und dann die Haare rausfriemeln. Das ist so ätzend. Boah, regt mich das auf. Weiß ich nicht, wer sich sowas ausdenkt. Ist doch einfach nur unpraktisch. Sieht aber halt besser aus, ne? Ja, aber es ist, keine Ahnung, in so einer normalen Dusche hast du halt so ein Sieb, was da ist, und dann kannst du da die Haare rausfubbeln, so. Mhm. So, jedes Mal, wenn Franzi hier duschen war, darf ich die Scheiße sauber machen. Aber das ist mir nie bewusst gewesen, dass Menschen so viele Haare verlieren nach einmal duschen. Weiß ich nicht. Einfach nur Scheiße. Sie hat ja auch einfach sehr viele, hä? Ja, vor allem sehr lange. Ja. So Müll, ey. Fucking Haare. So in die Glatze schneiden gehen. Ja, das wäre mal was. Ja, Launikus, ich fühle dich da. Die Haare sind überall, das ist schlimmer als so ein Hund. Und der Hund liebt dich wenigstens. Ja, und geht nicht mal in der Dusche dreckig machen. Ja. Das ist nicht freiwillig. So. Machst du weiter, oder? Ja. Work, steam shower. But leaving this bathroom, I really wanted to show you this. So this has a beautiful outdoor space right off of this bedroom. You can even hear there's a creek running down the side of this mountain into a little pond. And if you take a look down here, this is the driveway leading into the house. So that just gives you the perspective on that. I believe it's just over 4 acres of land that comes with this $72.5 million home. Das sieht schon alles sehr cool aus. Ja, aber das Gras muss ja auch gemäht werden. Sonst ja. sieht es so gut aus. Das ist einfach der Pampa. Ey, auch keinen Bock drauf, ey. So at the end of this hallway, this is technically the junior master, and I'm gonna head off to the left here into this just beautiful. It's just, look at this place. It's floor to ceiling white marble, and I want to point this out. So this is my first time seeing the home. I literally drove here from Telluride last night at 3 a.m. just to come and see this house. And I was talking to the agents here, and we can walk and talk, but they were saying that when someone of this caliber purchases a home, the finishes are important, most definitely,
but it's really the home as a whole that they're looking at. You know, people aren't going to really care what type of stone is in the bathroom. It's really just showing this, the scale of this. This is just a guest bedroom. Like I mentioned, they all have fireplaces and outdoor space. Aber da muss ich auch wieder sagen, wenn du so viel Kohle hast, ne? Ja. Dann würde ich mir doch einfach viel lieber selber ein Haus, was genau auf, wie ich es haben will, zusammenstellen lassen, als statt eins zu kaufen, oder? Ja, würde ich auch Für sagen. diese Fertighäuser einfach nicht so. Also, wenn ich jetzt 72 Millionen locker hätte, würde ich mir das halt selber bauen lassen. Aber es Bauen dauert aber Jahre, ja gut. Also erstmal dauert Bauen länger, plus ich denke, die liegt bei Leute, die halt nicht so viel Zeit haben, oder? Auch wieder wahr. Also die einfach die Zeit mit auseinandersetzen, weil wie man ein Haus baut oder was man da alles haben möchte, sondern einfach so, die nehmen einfach ein Haus und finden sie einfach genügsam. Ich bin auch ein genügsamer Typ. Wenn du mir jetzt ein Haus gibst, was in meiner Range ist, dann kaufe ich das halt. Auch wenn es jetzt nicht, vielleicht nicht genau meinen Anforderungen entspricht. Ja, true. The Rockies, glass railing, that creek, your swimming pool, the sound of the water, the serenity. Und der Teich da sieht schon richtig geil aus. Back to that main elevator hub. So I mean, we had to test this out. Come on in. And this is the type of elevator in a home where we can actually fit the camera in here. Most elevators in these mansions are for, you know, 2 people max. You could easily fit 6 people in here. So right off of this elevator, we are now in the guest wing suite of this mega mansion. Off to my right, just to save time for this video because the house is so big. Einfach ein Aufzug im eigenen Haus, ey. In this house with its own entry point, which is just really nice. So, you know, your in-laws could stay there, whoever is your least favorite guest could stay there, or just so they can come and go as they please. Okay, The One oder das hier? Ich finde das schon wohnlicher als The One. The One war halt so wirklich so, sah einfach so aus wie eine Hotelanlage, fand ich. Das hat auch Hotel-Vibes, aber ich finde das schon gemütlicher. Auch die Lage und alles ist irgendwie mehr meins. Ja. Eingangshalle von The One fand ich terrible. Aber die ganzen Schlafzimmer waren viel besser bei The One. Da hab ich gar nicht mehr so Schirm. Da war jedes Schlafzimmer so richtig geil, mit richtig coolem Aussicht und Pool und so. Ich find's geil, dass die einen Fernseher in der Waschküche haben. Aber dann nur so ein Billo klein, Alter. This might be my favorite area of the home. We step back up onto that dark stained oak. And this, off to the right. So let's head on in. This is all temperature controlled. Round table, very communal aspect. Wet bar off to the corner here. Now we have a honey onyx, deep set stainless steel sink. All this custom millwork shelving with the recessed inlaid LED lights. And just the exquisite wine storage. Stainless steel, enclosed in glass. Oh, ich habe mir am Wochenende mal wieder eine Flasche Wein gegönnt mit dem Kumpel, Broeki. Das war geil. Nice. Schmeckt dir Wein? Ja, mittlerweile bin ich Weinfreund. Okay. Die ging auch so schnell weg, das kannst du gar nicht glauben. Was für einer? Also, oder? Nee, trocken. Irgendein trockener Riesling hieß das, glaube ich. Okay. Ja, ich habe dem Kumpel aber gesagt, er soll irgendwas bestellen. This full-length mirror in the background of the bar, and then passing over here, nice sitting area. Now these are limestone columns with that floor lighting to really show all the details in that raw limestone. And then off to the left here, we have access to the outdoor space. But again, we're saving the best for last, so stick around. And from the media room, we now enter your double height atrium in the house. So this is from that great room, the staircase. Junge, die Treppe hat wahrscheinlich auch mehr gekostet, als mein ganzes Leben wert ist, ey. Right in front of the staircase, we have this glass wall, which leads to the fitness wing of the house. This would be your home gym, and additionally, you have a patio right off this gym, so you can bring your fitness outdoors because it's summertime here in Aspen, and why not? And then we have the bathroom right off of the gym, steam shower, deep set jacuzzi soaking tub. Also so Marmor feiere ich auch gar nicht, ne? Vom Look her. Nö, nicht so geil. So off of the gym, because this is the wellness wing, here's your home spa, hair washing station. This is your salon, so you can sit down, have your barber come to the house, get your cut right off of the gym, even with the dryer. $72.5 million will get you that. So if one gym wasn't enough, heading down to the lowest level, we have the full-size subterranean gym, which has everything. Treadmill, free weights, all of the machines. Now this is where you can really get a heavy-duty workout in.
But we're gonna head back upstairs and keep on going with the tour because there's still a lot more to see. Warum brauchst du 2 Gyms? We're now heading back to another Ja, falls du mal lieber im Keller trainieren willst. Which stops us right here, and we have closet off to the left, guest bedroom here off to the right, and then further back, another guest bedroom. I'm just showing off a few of the bedrooms like I mentioned, just because there are 11 bedrooms in this house. And again, just to reiterate, all have fireplaces, all have access to outdoor space. And then is it worth checking out this bathroom? Let's actually pop our heads in here. Yeah, so just for example, Nee, das ist vom Style her auch gar nicht meins, ey. Rival the bathrooms of any owner's suite in any mansion we've ever done. Just that level Doch, of finde ich cool. luxury. So from this guest bedroom wing, we're gonna make our way back to that main stairwell. So we're now back into that great room where we first started this Diese tour. Bar ist cool. And Die now ist, we're going off to the left. also ich muss sagen, der to Eingang the zu diesem owner's Haus ist wing richtig of this mega insane. mansion. Ja, It's das its own stimmt. private wing, totally separated from the rest of the house. Double doors would shut for that privacy. And right as we enter, haben wir we das come into das the Hauptschlafzimmer schon sitting area gesehen? by the Nein. fireplace. Glaub nicht, And ne. the oversized executive home office, solid plank desk, and just views. So what you'll really notice about the owner's wing is this whole wall is glass. That's crazy. To really optimize the views of Aspen Mountain. And now heading in, you can really get the scale. We have that classic A-frame Venetian plaster all the way up the walls and the ceiling with those 2 oversized oak beams holding up the structure. And then this huge pane of glass right in front of the bed, so you wake up and you just have arguably the best views here in Aspen. Fireplace off to the left, and now we enter the owner's bathroom. And just, wow, full length mirror here. We have the dual vanity with the honey onyx towards the back end. Ich hasse große Spiegel, ne? Finde ich sau unangenehm. This just entire chunk of honey onyx with the oval soaking tub, just views of all the foliage out there. Then we have the dual steam shower. Aber ist jetzt nicht so groß, oder, die Wanne? This is a steam and mist. Denke ich mir jetzt so. Ich würde da nicht reinpassen. And just while we're here, we're going to talk about some details. This is a laser cut drain hidden, and then even the LED light strip underneath your onyx bench to sit down while you're showering, because what could be more relaxing than coming in from a long day skiing, hiking, mountain biking, and just sitting down in your steam shower. But further back, this is actually my first time seeing this section of the home. This is a makeup area, vanity. This would be the first of the walk-in closets. And you can see the ceiling is vaulted in that A-frame. So that's actually the other side here. So we're gonna head through here. So they do connect, so there is that his and hers mix. Another water closet mirroring on the other side. And then the other side of the walk-in closet. So technically you could take down this wall and just have it be one giant walk-in closet, but the division is nice. This is actually unique. I didn't point this out, but you can see there's no door. It pockets in. We have the hidden hinge right here, so you can have that privacy. And again, to reiterate, this is my first time seeing this house. This is such a last-minute thing, such an exclusive look. So you're kind of seeing this for the first time as I am. We're gonna now make our way out to the owner's terrace. Floating glass railing. Ich bin nicht happy mit dem Schlafzimmer. Of your property. Now this is 4.5 acres. This is the largest lot. Das sieht nicht gut aus, finde ich. So let's go down here and check out the property. So as you can see, a lot of the value of this home is in this land, in this 4.5 acres of rolling green lawns, which leads up Du kannst ja golfen, Alter. stone patio, and now you can really see the perspective of this home. And the focal point here in the backyard is this swimming pool. Now this pool is designed to mimic a pond here on the side of this hill. I mean, have you ever seen a swimming pool with boulders placed in the pool just to really mimic the landscape here in Aspen? I've never seen a design like this. Now I'm gonna stroll down onto the lawn so you just really get the view of that 4.5 acres. So essentially that's like having the most expensive, the largest penthouse in New York City on Billionaires Row. The landscaping has been kept all natural, evergreens, quaking aspens, lots of lavender. And then in front of me, you can see this home is green, it's solar powered. I also love how the solar panels are kind of below hidden by all this landscaping. Then making our way further into the property,
This, I think, might be the best part of this house. This is a naturally occurring stream right here on your land with a built-in waterfall, just the serenity of all this. Also diese Sahneanzeigen habe ich jetzt nicht so ganz gereilt gerade. This home actually comes with a guest house, which you can see behind me. It's the 4.5 acres here in prime Aspen real estate. On top of everything we've already seen inside this house, it is just this immaculate backyard estate built into this hillside seamlessly. Ja, diese Berge sehen schon crazy aus da all hinten. around us. The privacy, the seclusion, that's what you're paying $72.5 million for here. Eine ganze Menge Häuser, actually, ne? Ja, Felix, dankeschön. But now let's sit down with the agents who made this record-breaking sale possible. So, Interview am Ende wollen wir uns nicht, sollen wir uns nicht geben. Thanks for this last Ja. Das ist wohl ziemlich boring. Ja, chillig. Würden wir einziehen, oder? Ja, ich fände es eigentlich so, also so ein Haus, so als Streamer-Menschen oder so, hätte ich Wär mega schon Bock was. drauf. Würde ich sofort Guck mal. einziehen. 72 Millionen, wenn man das durch 5 teilt, ist ja nicht mehr so teuer. Ja, genau. Richtig. Also, sparen.